disposable is a bigger market, bigger consumer market. Yes, sir. So how many competitors will come, it won't affect the market. It will get consumed only. This is one of the combo machine. In this machine, we can make around 10 products. 10 products in only one machine. Okay. Toilet rolls, kitchen towels. So it can hold weight up to 5 kg. This bag. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మనీ ఫ్యాక్టరీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను చెప్పేది ఏంటంటే కంపెనీ FTC ఫర్దర్ టచ్ క్యూరా కంపెనీ వాళ్ళు మనకేంటంటే మొత్తం టిష్యూ పేపర్ మేకింగ్ మిషనరీ వీళ్ళ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంది. వీళ్ళది పెద్ద కంపెనీ ఇండస్ట్రీనే ఉంది. వీళ్ళ కంపెనీ మనకి తమిళనాడు కోయంబత్తూరులో ఉంది. ఫ్రెండ్స్, నేను లైవ్లోకి వెళ్ళి కూడా చూశాను. కంపెనీ చాలా చాలా బాగుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ని కూడా నేను చూశాను లైవ్లో. దగ్గర ఏమేమి మిషన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, వీళ్ళు ఎలా ఎంత ప్రైస్కి ఇస్తున్నారు ఏంటి, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఒకసారి చూద్దాం రండి. ఫ్రెండ్స్, మనకి FTC కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూ పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ మేకింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ టిష్యూ పేపర్ మేకింగ్ మిషన్ ఉంది. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు వైప్స్ ఉంటాయి కదా, వెట్ వైప్స్ కానీ ఇప్పుడు ఫేస్కి క్లీన్ చేసుకునే వైప్స్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. టిష్యూ పేపర్ సైజెస్ స్మాల్ సైజ్, బిగ్ సైజ్, టాయిలెట్ టిష్యూస్ రోల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మేకింగ్ మిషన్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇలా డిఫరెంట్ మిషన్స్ అనేవి వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, మనకి ప్రొవైడ్ కూడా చేస్తారు. ఫ్రెండ్స్, అలాగే మనం ముందు చెప్పుకున్నట్లు పేపర్ డిస్పోజల్కి సంబంధించిన అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ మిషన్స్ అనేవి వీళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, మనకి FTC కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర బెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర మాన్యువల్ మిషన్స్ నుంచి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మిషన్స్ వరకు అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, మనకి FTC కంపెనీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న టెక్నాలజీని బట్టి వీళ్ళు కూడా కొత్త టెక్నాలజీతో, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, న్యూ ఇన్నోవేషన్స్తో వీళ్ళు ప్రోడక్ట్ అనేది తయారు చేసి ఇస్తారనమాట. ఫ్రెండ్స్, మనకి వీళ్ళ దగ్గర మిషన్స్ అనేవి మినిమం స్టార్టింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 4 lakh ఉంటుంది. 4 lakh నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ప్రైజెస్. ఇంత ప్రైజ్ అనుకోకండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి టిష్యూ పేపర్ మేకింగ్ మిషన్ అంటే ఇప్పుడు యూనిక్ బిజినెస్ కదా, సో మినిమం ఉంటుంది. ఎవరైతే టిష్యూ పేపర్ మేకింగ్ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను. అలాగే మీరు మిషన్ కొనుక్కున్న దగ్గర నుంచి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, మనకి ఎంత టర్న్ ఓవర్ వేసుకోవాలి దాంట్లో, అవన్నీ కూడా మీకు ఫ్రీ ట్రైనింగ్ కంపెనీ నుంచి అందుతుంది అనమాట. దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. అలా మీరు తయారు చేసిన టిష్యూ పేపర్స్ని మార్కెటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, బయట మన బ్రాండ్ని ఎలా బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలనే దాన్ని కూడా మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు, మీ ఓన్ బ్రాండ్, మీకు ఓన్ లోగో లాంటిది ఏమన్నా కావాలంటే టిష్యూ పేపర్ మీద అలాంటివి కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు వీళ్ళు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ టిష్యూసే కాదు, నాట్ ఓన్లీ టిష్యూస్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, పేపర్ బ్యాగ్స్ కానీ ఇప్పుడు మనకి షాపింగ్ మాల్స్లో పేపర్ బ్యాగ్స్ వాళ్ళ బ్రాండ్తో స్టాంప్ అయి వస్తాయి కదా, అలాంటివి కూడా మేకింగ్ చేసే మిషన్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, మీకు మిషన్కి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మేము మిషన్ కొనుక్కో, మీకు ఓన్లీ టిష్యూ పేపర్స్ ఒక బల్క్ అమౌంట్లో కావాలన్నా కూడా కంపెనీ వాళ్ళు మీకు డీలర్షిప్, డిస్ట్రిబ్యూషన్షిప్ లాగా కూడా ఈ టిష్యూ పేపర్స్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫ్రెండ్స్, మన వాళ్ళ దగ్గర ఒక్క టైప్ కాదు, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూ పేపర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి బేబీస్ దగ్గర నుంచి, ఫేస్ క్లీన్ చేసుకునే వైప్స్ దగ్గర నుంచి, ఇప్పుడు కార్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, షాపింగ్ మాల్స్లో వాష్రూమ్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, అలాంటివి అన్ని మనం తినేటప్పుడు స్మూత్, హార్డ్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా కొన్ని టిష్యూస్, అలాంటి టైప్స్ అన్నీ మన వాళ్ళు అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారనమాట. అలాంటి మిషన్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, మనకి FTC కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర మీరు వన్స్ మిషన్ కనుక కొన్న తర్వాత మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మీకు 24 hours వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీకు వీడియో కాల్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. అలా కూడా అవ్వలేదు అంటే వాళ్ళ తరఫు నుంచి టెక్నీషియన్ పంపించి మీకు మిషన్ అనేది బాగు చేసి పెడతారనమాట. సర్వీస్ పరంగా మనకి ఎలాంటి డౌట్ లేదు, 100% ఇస్తుంది మనకి కంపెనీ సర్వీస్. ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళు డిస్పోజల్కి ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉందో మనకు తెలుసు కదా, దానికి సంబంధించిన మార్కెటింగ్కి కూడా మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు మనకి కంపెనీ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు, వాళ్ళ మాటల్లో కూడా నేను ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు వీడియోలో, వాళ్ళు కూడా మనకి డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్పారు. మిషన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, ఎలా తయారవుతుంది, ఎలా ప్యాకింగ్ చేస్తారు, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఒకసారి చూద్దాం రండి. So this is our tissue paper manufacturing unit. For each size, each machine we require. This is 22 machine. These two are 22 machine, and that is 27, and that is 30. And between that is toilet roll making machine. So I'll explain this machine. Initially,
the raw material will be the roll, paper roll. Okay. We'll place it here, and this is a printing unit where For logo design. for logo type. So normal rubber stamp we'll be using to make a logo. Okay. So this is a printing unit, and this is the embossing unit. In tissue paper you can see like diamond shape knurling will be there. That is the embossing. So this is a mandatory embossing for tissue paper machines. Okay. So this is the first folding unit. In this first folding is done, and second folding is done there. So each time 2 packets will be coming out. Okay. So for every 100 pieces, what pieces we are putting in the counter, there will be lifting. This is the mark, how many pieces are there. So this is the bandsaw cutter, this cutter, this one packet and this one packet. Okay. 100, 100, 100, 100 like. Okay. So. This is the total machine manufacturing unit. Here only we assembly machinery. So first this is a paper cover machinery. So you can have in bakeries and medical shops, V-bottom covers we will sell. This is V-bottom covers. So this is only made for V-bottom paper covers. So for paper covers alone, this machinery. So this is a printing unit for it. So we can print online. Online printing can be done. So paper cover is made. Customized machine we are making for a surgical product. India's biggest brand, they have given this order. Okay. This is tissue paper machine. This is tissue paper making machine. These two are tissue paper machine. This is a combo machine. You can make the same paper covers, V-bottom paper covers, and shopping bags also you can make. Okay. So these are In only one mission. in one machine, both paper bags. Okay. I will show that weight paper bags. Yes, sir. Same we can do in this machine, and covers also we can do in this. What advantage we have provided is we have given adjustable with plate. For Okay. with changing, we can adjust this plate. In that machine, we need to change the plate itself. Okay. It's a new technology we introduced. ఓకే మనకి విత్ కొంచెం పెంచుకోవాలి అనుకుంటే We can సైజ్ we can adjust and change it. ఓకే And for this is mechanical machine, so we need to for length changing we need to change the gear. ఓకే Same computerized we are having. Without changing gears, we can put it in a touch screen and we can change the gears and proceed. That is there. In production unit, we are having the computerized. ఓకే So same machine only. ఓకే So adjustable is there. So like this we can adjust it. If you want to reduce the width, you can reduce the width. This is one of the combo machine. In this machine, we can make around 10 products. 10 products in only one mission. ఓకే Toilet rolls, kitchen towels, HRT roll, JRT roll, in tissue paper rolls, and then building rolls, thermal paper building rolls. In supermarket, they will be using Yes, sir, yes, sir, yes. swiping card, petrol bulbs, that Okay, building rolls. okay. Then dining table rolls. In catering, they will be using dining table rolls ఓ ఎస్ సార్ for table. Then butter paper roll, baking paper. In supermarket, you can see, and then aluminum foil roll for Okay. grill packaging. They will be using aluminum. So nearly 10 products we can make in the single machine. ఓకే సార్ It is getting ready actually. దిస్ ఇస్ అవర్ ఫ్యాక్టరీ Okay. The paper napkins, we will tell it as dinner napkin or paper napkin or tissue papers. This is the major consumption in market. Okay, sir. For hotel, restaurant, bakeries and hospitals, in spas, it's a wider market. So different sizes are there. This is smaller size and this is medium size and this is bigger size. So this is a premium napkin. This is a 2-ply napkin. Each paper, 2 papers will be there in a sheet. ఓకే So this is a premium napkin, and this is wet wipes. So it is canister type wet wipes. We can for refreshing all these things we can use these wet wipes. Okay. So this is bath wipes for adults and patients. They will be using in home to clean their face. So this is adult bath wipes. Okay. The same customer is asking taking facial issues. They are thinking to convert to wet wipes. Means we are also giving customization in this canister wet wipes. కస్టమైజ్డ్ డిజైన్స్ కూడా చేస్తాం Customizations we can. ఓకే ఓకే బ్రాండ్ ఓన్ బ్రాండింగ్తో కావాలి అనుకున్నా చేస్తాం Yeah, you can make it in your own brand, wet wipes. Okay, So sir. it's a cosmetic product, so consumer will like it. ఓకే సార్ ఓకే సార్ మన కంపెనీ గురించి అసలు మన ఒకసారి అడ్రస్ డీటెయిల్స్ చెప్తారా Actually, we are our company name is Further Test Tissues. FTC. FTC. Our brand name is FTC. ఓకే So we are making tissue papers and tissue paper machinery also, paper bag and paper bag machineries also. Okay, It is residing in Coimbatore. Inside the city only we are residing.
సార్ మన దగ్గర ఏ మిషనరీస్ అవైలబిలిటీగా ఉంటాయి? Marketing training, everything we can give. And before starting their business, we can train all the sectors. Okay. Like production, marketing, every sectors you can get trained here. సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రాలో ఏవైనా మిషనరీస్ మనం సేల్ చేసామా? ఎవరైనా చూసి అక్కడికి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసి ఒకసారి మిషన్ చూసి కొందాము అనుకునే వాళ్ళకి? In South India, we are the major player for tissue paper machines. So we have production unit and we have machine manufacturing. That is our strength. So all over India, you cannot find a person who is having a production unit and a machine manufacturing unit. Okay. So in that manner, we are the topmost in that situation. ఓకే సార్. సార్ వన్స్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశాక ఎన్ని రోజుల్లో డెలివరీ చేస్తారు మిషనరీ? Around 30 to 45 days it will take to get deliver a machine. If it is a computerized machine, it will take 60 days to deliver a machine. ఓకే, మిషనరీని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది. Yes. ఓకే సార్, వై చూస్ ఎఫ్టీసీ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు మన కంపెనీ గురించి? Mostly for disposables, startup only they will like IT people or some more youngsters, they will start a disposable business. Okay. So if you get trained for a business, you choose FTC. Okay. Before starting your business, you can get trained and you can start fully. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఎవరైనా టిష్యూ పేపర్స్ కావాలి, బల్క్ క్వాంటిటీలో కావాలి, సమ్ హోల్సేల్గా కావాలి అంటే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామా? Yes sir, we can provide in their brand also, customized brand also, whatever they require. I have shown you wet pipes and all, no one will be giving a branded item in their own brand. Okay. So that we are providing. So in machineries also we are doing customized machineries. If they require any machineries to be customized, we are providing it in disposable. ఓకే సార్. ఓకే సార్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా మనకి టిష్యూ పేపర్ మేకింగ్ మిషన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, ఎలా చేస్తున్నారు, పేపర్ బ్యాగ్స్ ఎలా తయారవుతున్నాయి, ఎంత బాగుందో కదా. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి, వాళ్ళు డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్తారు. మీరు కాల్ చేసి కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇలాంటి బెస్ట్ బిజినెస్ ఐడియాస్ కోసం మనీ ఫ్యాక్టరీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.